Good evening, everyone, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. Let me share the screen, students. Just a second. Welcome to Jatadhara Educational Technology coaching for NMMS exam 2024-25. సో ఈరోజు కొంచెం స్ట్రాటజీస్ చూద్దాము బెటర్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి NMMS లో మేము 2 మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసాము. సో ఆ 2 మాక్ టెస్ట్ లో రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చాయి, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ రాశారు అనేది ఒక అనాలిసిస్ చెప్తాను మీకు. సో దట్ మీకు రేపు మెయిన్ ఎగ్జామ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో మాక్ టెస్ట్ 1 అనాలిసిస్ ప్రకారం 491 స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు. దాంట్లో ఇది అనాలిసిస్ అన్నమాట. సో 140 అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. 120 అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక 3% వరకు ఉన్నారు. సో ఎవరైతే 120 అబౌవ్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట NMMS లో సెలెక్ట్ అవ్వడానికి. మెయిన్ NMMS ఎగ్జామ్ లో కూడా 120 అబౌవ్ ఎవరైతే తెచ్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవరైతే తక్కువ తెచ్చుకున్నారో 120 బిలో తెచ్చుకున్నారో సో ప్లీజ్ ట్రై టు గెట్ అబౌవ్ 120 ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు మాక్ టెస్ట్ 2 ప్రకారం కూడా సో ఎవరికైతే 120 కన్నా ఎక్కువ వస్తాయో సో వాళ్ళకే NMMS లో సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇంకా వేరే ఎలిజిబిలిటీస్ కూడా ఉండాలి. దానికి మీ ఫైనల్ సమ్మేటివ్ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన మార్క్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. మెరిట్ ఉంటుందా, ఆ మెరిట్ కూడా చూస్తారు. అండ్ ఇందులో కూడా మీరు 120 అబౌవ్ తెచ్చుకుంటే మీకు సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కువ మంది రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50,000 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, అందులో అప్పుడే ఒక 30,000 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, సో అందులో ఒక 3% అంటే ఒక 3,000 మెంబర్స్ దాకా వాళ్ళకి 120 కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి, అప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఎందుకంటే 2921 స్కాలర్షిప్స్ అలాట్ అయి ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, తెలంగాణకి. ఒకవేళ ఎక్కువ మంది రాశారనుకోండి, లైక్ 50,000, అలాంటప్పుడు మనము 120 కన్నా ఎక్కువ అంటే 140 కన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడే మనకి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది, స్కాలర్షిప్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎంత ఎక్కువ మంది రాస్తే అంత కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుంది. సో మీరు మాక్సిమం 120 కన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకోవడానికే ట్రై చేయాలి. సో more than 60% of students got qualified greater than 72 marks. సో 60% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వరకు క్వాలిఫై అయ్యారు అంటే గ్రేటర్ దెన్ 72 మార్క్స్ వస్తే క్వాలిఫై అయినట్టే. ఆల్ క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ డు నాట్ గెట్ స్కాలర్షిప్. కానీ క్వాలిఫై అయిన ప్రతి ఒక్కరికి స్కాలర్షిప్ వస్తుందనే గ్యారంటీ లేదు. ఓకే, అందరికి స్కాలర్షిప్ రాదు. సో ఓన్లీ 2921 స్టూడెంట్స్ గెట్ ది స్కాలర్షిప్. దీంట్లో ఓన్లీ 2921 స్టూడెంట్స్ షుడ్ గెట్ ది స్కాలర్షిప్. వాళ్ళకి 2,921 స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే స్కాలర్షిప్ అనేది వస్తుంది. సో ట్రై టు స్కోర్ మోర్ దెన్ 120 మార్క్స్. 120 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 120 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన డివిజన్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూద్దాం. మెంటల్ అబిలిటీకి వచ్చేసి 90 మార్క్స్, మ్యాథమెటిక్స్ కి 20 మార్క్స్, ఫిజికల్ సైన్స్ కి 23 మార్క్స్, బయాలజికల్ సైన్స్ కి 12 మార్క్స్, సోషల్ స్టడీస్ కి 35 మార్క్స్. సో మీరు చూసినట్టయితే టోటల్ గా బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ వీటికి 47 మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్. సో వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్. బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ఎట్లాగా, మీరు ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, రైట్? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో మీరు మ్యాథ్స్ కి కష్టపడినట్టు పేపర్ లో రాసి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, రైట్? ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మీరు కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే, బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు దీంట్లో 47 మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ టు స్కోర్ మోర్ మార్క్స్? మనకి 120 కన్నా ఎక్కువ రావాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి? సో వీ షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ మనం ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో NMMS ఇస్ నాట్ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ లైక్ FA అండ్ SA. మీకు
ఈ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ అసైన్మెంట్, సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్, ఏవో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, చదివిచ్చేసారు, అవే వస్తాయి ఎగ్జామ్ లో అన్నట్టు కాదు. ఓకే. సో వెదర్ యూ ఆన్సర్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్, వి గెట్ సేమ్ 1 మార్క్. మీరు ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మెంటల్ అబిలిటీ చేసినా, లేదు ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బయాలజీ ఆర్ సోషల్ చేసినా, మీకు 1 మార్కే వస్తుంది. రైట్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏది ఆప్ట్ చేసుకోవాలి, ఏదైతే ఈజీ ఉందో ఫస్ట్ దాన్ని ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. సో ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయండి. అప్పుడు మీకు స్కోర్ అనేది పెరుగుతుంది. యూ హ్యావ్ 180 క్వశ్చన్స్, మీకు టోటల్ 180 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ 3 అవర్స్ టైం ఇస్తారు ఎగ్జామ్ రాయడానికి. సో దాంట్లో ఏంటి 180 క్వశ్చన్స్ అంటే 1 క్వశ్చన్ కి 1 మినిట్ మాత్రమే టైం ఉంటుంది. మీకు ఎక్కువ టైం ఉండదు ఆలోచించుకోవడానికి, ఆన్సర్ పెట్టడానికి. ఓకే. సో మనము ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చేసుకున్నాము అని అంటే మనకు కొంచెం టైం మిగులుతుంది హార్డ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయడానికి. రైట్. సో మెంటల్ అబిలిటీ వచ్చేసి 90 మార్క్స్, సోషల్ ప్లస్ బయాలజీ 47 మార్క్స్. సో ప్రిపేర్ సోషల్ బయాలజీ వెల్ అండ్ దెన్ మెంటల్ అబిలిటీ. ఫస్ట్ మీరు సోషల్ బయాలజీ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత మీరు మెంటల్ అబిలిటీకి టైం ఇవ్వండి, దాని తర్వాత మీరు మెంటల్ అబిలిటీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడు మీరు ఈజీగా 120 కన్నా ఎక్కువ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడే కనిపిస్తుంది 90 + 47 అంటే మీకు 137 మార్క్స్ దాకా వస్తాయి. రైట్. సో మీరు ఫస్ట్ సోషల్ అండ్ బయాలజీ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, తర్వాత అప్పుడు మెంటల్ అబిలిటీ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. దాని తర్వాత మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ వాటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా 120 కన్నా అబోవ్ వస్తాయి. రైట్. సో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనేవి. ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎందులో నుంచి ఉన్నాయి మనకి, సోషల్ అండ్ బయాలజీ, బికాస్ దోస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ మీరు కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండగలిగితే మీరు అప్పుడు ఈజీగా ఈ 47 మార్క్స్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు. సో హౌ టు ప్రిపేర్, నెక్స్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ మెంటల్ అబిలిటీ. మెంటల్ అబిలిటీలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయో అన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. Go through the important points in social biology and physical science and then maths. సో సోషల్ బయాలజీ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, అప్పుడు మ్యాథ్స్ కి వెళ్ళండి. ఓకే. ఇప్పుడు డైలీ క్లాసెస్ కూడా చెప్తున్నారు కదా, సో దాన్ని కూడా మీరు రాసుకోండి ఒక దగ్గర. ఓకే. అండ్ తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా జస్ట్ మీరు లెసన్ చూసి లెసన్ ఒకసారి చదువుకునేస్తే మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేవి అప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకొని వాటిని బాగా రివైజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మేము టీచ్ చేసేది మీరు చూసి అవి కూడా రాసుకొని టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా మీరు అండర్లైన్ చేసుకొని వాటిని బాగా రివైజ్ చేసుకోండి. ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు సోషల్ అండ్ బయాలజీలో అంత మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ మాక్ టెస్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ మాక్ టెస్ట్ వీ షల్ డిస్కస్ మోర్ స్ట్రాటజీస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ NMMS. సో మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఎవరైనా ఫస్ట్ సెకండ్ మాక్ టెస్ట్ రాయని వాళ్ళు ఉంటే ఓకే, సో మీరు ఆ మాక్ టెస్ట్ కూడా రాయొచ్చు. అండ్ థర్డ్ మాక్ టెస్ట్ తర్వాత మనము ఇంకా ఏమేమి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వాలి NMMS లో మంచి మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అనేది తెలుసుకుందాం. సో ఈ మాక్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా రాయండి, సో దట్ మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. NMMS కి ముందే మీకు ఆ భయం ఉండదు అనమాట, అరే ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ భయం ఉండదు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. సో ఫస్ట్ మీరు సోషల్ బయాలజీలో మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే మేడం వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారో దాన్ని కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాటిని రాసుకోండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి టెక్స్ట్ బుక్ లో, ఆ పాయింట్స్ ని బాగా రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఇంకొన్ని స్ట్రాటజీస్ తో థర్డ్ మాక్ టెస్ట్ తర్వాత ఇంకొన్ని స్ట్రాటజీస్ చెప్తాము. సో అందరూ మాక్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా రాయండి. ఓకే. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కూడా మేము డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాము. So you can register there for the third mock test. Thank you, students. Now I would like to invite Fatima ma'am to continue with biology. మేడం ఇప్పుడు బయాలజీ క్లాస్ తీసుకుంటారు, సో మీరు జాగ్రత్తగా విని పాయింట్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. Okay, hello students, good evening and welcome to Jatadhara Educational Technology. I hope you all are doing well. Yes, and you all have heard about the strategies, right? Very well, ma'am explained you that how you can prepare for the exams. Exams are very near, so I wish you all the best. Keep practicing and do focus on the
on your subjects like social science and biology, they can help you in getting more and more marks, right? Okay, so let's start today's class, and today is biology. Okay, today we have our session with the biology, and let's see what we are going to learn today. All right. Okay. Just give me 1 minute, students. Okay. So, our today's topic is the word of microorganisms. Children, this is part 2. We have already done one part of microorganisms. We discussed few questions. Few more questions are there that we are going to discuss in this class. And they are very, very important questions. So please make sure that you all are noting down those questions in your textbooks, in your notebooks, so that you can revise at the last moment also before the exams. Okay, you do not have to go through again and again through the video. All right. Okay, so the rules you already know. We will be doing few questions. We will be practicing the questions. Okay, and you will get 30 seconds time to answer the question. The chat box is open for you. All right. And those who are not answering, please make sure that you also answer. If you do not know the correct answer, you may refer to your textbook for as of now. All right. Okay, so let's start the class. Okay, first question we have, curd has lactobacillus. It is a bacteria, fungi, algae, or virus. Children, here we will be talking about microorganisms only, right? And we all know that curd has the lactobacillus, but in which category does lactobacillus falls? Is it bacteria? Is it fungi? Is it algae? Or is it virus? Children, your time has already started. Quickly start answering in the chat box. Not more than 30 seconds you should take. All right. Children, I will be decreasing the time as we approach more and more questions so that your speed may increase. Okay. All right, students, time is up. And the correct answer for this question is bacteria. Okay, lactobacillus is a bacteria. And it only helps in converting the milk into curd. Okay. Okay, next question we have. Product of the fermentation. Very easy question. This is the question of chemistry, physics. Everywhere you must have read. So, product of the fermentation. And your options are sugar, alcohol, yeast, or starch. Come on, children. Your time is started. Make sure you are not taking more than 30 seconds. Only 30 seconds I am giving you as of now. After 10 or 12 seconds, I will be decreasing time. So quickly answer. All right, time is up. The correct answer to this question is alcohol. So those who has opted for option B, they all are right. Okay, next question we have, bacterial killing chemicals are. Bacterial killing chemicals. Okay, children. And your options are A, fungus, B, antibiotics, C, vaccine, or is it D, BT? Come on, children. Your 30 seconds have already started. If you do not know the answer, you may refer to your textbooks for now, but make sure this does not goes into the practice. Try to answer by yourself. Bacterial killing chemicals are. Is it fungus, antibiotics, vaccine, or BT? What is bacterial killing chemical?
Okay, time is up, children. Time is up. I can see many responses and I cannot go for all. So the correct answer will be antibiotics. All right. So those who has opted for antibiotics, they all are right. Next, children. Polio vaccine was discovered by who? And your options are Subba Rao, Sabin, Jenner, or Pasteur. Children, here we are talking about polio vaccine. So who discovered polio vaccine? Quickly answer the question in the chat box. I am waiting for your responses. Very nice. Now I can see you all are becoming active slowly and slowly. Good going, children. Time is up, children. Let's check the correct answer. The correct answer is Sabin. All right, students, let me tell you one thing that Sabin discovered the first oral polio vaccine. Okay, so do not get confused when the question is like that. If there was a question like polio vaccine was discovered by, and instead of Subba Rao, there is another option Salk, S-A-L-K, Salk. So the correct answer will be Salk, not Sabin. Why? Because Salk was the first person to discover polio vaccine, but the oral polio vaccine was discovered by Sabin. Okay. So although the polio vaccine was discovered by Salk, but that was not oral one. Because here the option in the option Salk is not there, so Sabin will be the correct answer. Understood, children? Okay, let's move to the next question. Disease causing microorganisms are, and your options are vectors, reservoirs, pathogens, or host. Yes, children, very easy question. Quickly answer in the chat box. Let me see how many correct responses I get. Disease causing microorganisms. Come on, be very quick. All right, time is up. The correct answer is pathogens. So, the microorganisms which cause diseases or they carry diseases, they are known as pathogens. The example can be mosquito, the example can be like bacteria, everything. Okay, next question we have non-decomposed material is, and your options are polythene, leaves, paper, or biological waste. Is it polythene, leaves, paper, or biological waste? Yes, start answering, children. Here we are talking about non-decomposed material, means material that cannot be decomposed. Okay, time is up. See, leaves, they can be decomposed. Paper, again the product of leaves itself, or you can say the plant itself, that can also be decomposed. Then we can say biological waste. This can also be decomposed. So the correct answer is polythene. Polythene does not get decomposed. Okay. Next question we have. Tuberculosis is caused by, and your options are virus, bacteria, fungi, or protozoan. Tuberculosis, children. Come on, start answering the question. Here we are talking about tuberculosis. In general language, we call it as TB. So TB is caused by virus, bacteria, fungi, or protozoa. Quick, students, quick. Time is running very fast. All right, time is up. The correct answer is bacteria. Okay, tuberculosis is caused by bacteria.
Next question we have cholera transmitted through. Okay, cholera is transmitted through what? And your options are A, air, B, contaminated water, C, mosquitoes, and D, vectors. Very easy question, children. Cholera, and we are talking about the causal agent, whether it is air, whether is it contaminated water, whether is it mosquito or vectors. Come on. Time's up, children. Time's up. The correct answer is contaminated water. That's why it is always said that do not drink contaminated water. Why? Because it may cause to cholera. And what are the symptoms? You may suffer from vomiting. You may suffer from loose motions. Right? Okay, let's come to the next question. Tobacco mosaic is caused by, and your options are virus, bacteria, fungus, or algae. Come on, children. Tobacco mosaic disease is caused by virus, bacteria, fungus, or algae. Quickly answer the question, children. This is a very easy question, and this is a disease of tobacco leaves, you can say. Okay. So tobacco mosaic is caused by what? Virus, bacteria, fungus, or algae. Alright, children, let's check the correct answer. The correct answer is virus. And in short, we call it as TMV, tobacco mosaic virus. It causes the tobacco mosaic disease in the tobacco leaves. Alright, the diagram of tobacco mosaic is something like this. Over here, it is a circle. It is like, the grapes type. And like this, when you observe under the microscope, you will find this kind of structure, or in your textbook also, if you see, you can see this kind of structure. That is the diagram of the tobacco mosaic virus. All right, let's move to the next question. Children, keep noting down these questions. Rabies vaccine was invented by, and your options are Louis Pasteur, Ronald Ross, Edward Jenner, or Fleming. Rabies, the disease caused by the dog bite. When stray dogs bite you, it may cause to rabies. So, who discovered the vaccine of rabies? Louis Pasteur, Ronald Ross, Edward Jenner, or Fleming? So, the correct answer is Louis Pasteur. Louis Pasteur discovered the vaccine for rabies that you get up, like, okay, I'll not talk about this. Many people who has already suffered with rabies, not rabies, I'm saying dog bite, they may get scared. Next question. Let's come to the next question. Let's focus on exam first, and then we will discuss about the disease as well. One of the following added to dough for preparing bread. And your options are agar, clostridium, yeast, or bacillus. Very easy question. And the girls must know this answer, because those who are kitchen friendly girls, they must be knowing this answer. Very easy one. Because it is used in bread making, right? So it is used in the houses also. Let me see how many correct responses I get. Okay, many responses. The correct answer is yeast.
Okay, we add yeast for raising the dough of the bread. Okay, those who has opted for option C, they all are right. Next question, children, we have dash gas is released during fermentation. And your options are carbon dioxide, hydrogen, sulfur, or all of these. Quickly answer this question, children. Those who have read about the process of fermentation, they must be knowing this answer. Yes? Quickly answer. One example I'm giving you, fermentation is the process through which alcohol is being made. Not more than this, I'll give hint. Alright, let's check the correct answer. The correct answer is carbon dioxide. As I told you, we use in alcohol preparation. The fermentation is the process. So the gas released during the process of fermentation is carbon dioxide. Next question we have. Sugars are converted into dash by yeast. Just now, I gave this answer. This is a logical question. We have been discussing the question related to it earlier also in this class itself. So your options are proteins, fats, alcohol, or no, none of these. Quickly answer. Now you will get only 25 seconds. Yes? Time has decreased, children, so increase your speeds. Time is up, children. The correct answer is alcohol. Sugar is converted into alcohol by the process by adding the yeast also in that. Okay, one of the following helps in curing the disease. And your options are antibiotics, painkillers, nutrients, or antigens. Very easy question. Use your minds. This is a logical question, children. What is used in curing the diseases? Antibiotics, painkillers, nutrients, or antigens? Everyone must have visited to the doctor. Yes? So somehow you must have heard these words from him. Okay, let's check the correct answer. The correct answer is option A, antibiotics. Antibiotics helps in curing the disease. Painkiller, they helps in relieving your pains. Nutrients you already know. And antigens, they are the proteins which help in the production of antibodies. Next question. Immediate effect on disease are, and your options are tablets, syrups, injections, or all of these. Come on, students. What causes immediate effect on diseases? Tablets, syrups, injections, or all of these? Quickly answer, children. Only 5 seconds left. Alright, time is up. The correct answer is all of these. When you consume tablets or syrups or injections, you get immediate relief from the diseases. Alright, in this also the fastest work is of injections. Then you have, you can say syrups, then tablets. Tablets and syrups, both you can take. For infants, we generally opt for syrups. And for the adults, we opt for tablets. Next question. The word vaccine comes from vaka, which means dash. And your options are cat, horse, cow, or kettle. Word vaccine comes from vaka, which means cat, horse, cow, or kettle. Come on.
Come on, children, time is running very fast. Low responses. Have you all not read the chapter? Time is up, children. The correct answer is cow. Option C, cow is the correct answer. Vaccine comes from veka and veka means cow. About 78% of air around us is. And your options are oxygen, hydrogen, carbon or nitrogen. Easiest question. Everybody knows this. Yes or no? Yes? You all are right, children. The correct answer is nitrogen. Everybody know that 78% of air contains nitrogen only. Next question. Citrus canker of lemon is caused by virus, bacteria, protozoa or insects. Children, citrus canker is a plant disease in which a tumorous growth or spot is seen on the lemon. You must have heard. It's not only in the lemon, it's basically in the citrus fruits. It may be in the oranges as well, in figs and other citrons as well. Okay. So, citrus canker of lemon is caused by virus, bacteria, protozoa or insects. The correct answer is bacteria. Okay. Next question we have. Food poisoning is due to consumption of. And your options are fresh fruits, spoiled food, raw food, or bad air. Easiest option they have given. Yes. If you have a little bit of brain, you can answer within 10 seconds. Not 1 second, but 10 seconds I'll write. I'll say 10 seconds. Okay, time is up. The correct answer is spoiled food. Food poisoning, spoiled food. Obviously, fresh foods will not be there. Raw food will not help, and bad air doesn't has any connection with the food poisoning. Penicillin was discovered in this year. Children, only 20 seconds now you will get. And your options are 1928, 1932, 1917 or 1940. Quickly answer the question, children. Only 20 seconds you have. Alright, the correct answer is 1928. Children, please make sure that you remember the scientist's name, their discovery, and the year when the thing was discovered. These are the important questions in biology. Dr. Y. Subbarao discovered the following: vaccine, ampicillin, tetracycline, or BCG. Dr. Y. Subbarao discovered what? Vaccine, ampicillin, tetracycline, or BCG? Quick, children. Be very quick. Only 20 seconds you have. Alright, the correct answer is tetracycline. Okay. Subbarao was an Indian scientist and he discovered tetracycline. The correct next question we have is smallpox virus was discovered by dash. And your options are Pasteur, Fleming, Jenner, or Jonas Salk. About Salk, I already told you. Yes, he discovered what? He discovered the polio vaccine, right? Smallpox virus was discovered by Jenner. Okay. Next question. The vaccine that prevents tuberculosis is, and your options are MMR, DPT, BCG, or ECG. Vaccine that prevents tuberculosis. Quick, children, very easy. MMR, DPT, BCG, or ECG. I remember we discussed this question in the previous session also.
Not the same, but this type of questions. So the correct answer is BCG. Okay. Next question we have. Sugars are converted into alcohols by bacteria, fungus, yeast, or algae. You should not take more than 10 seconds to answer this question because this type of question we have already done. Yes? Good going, children. The correct answer is yeast. Next question. Dengue and chikungunya are expressed by water. And your options are air, water, food, or mosquitoes. Dengue and chikungunya are expressed by water. And your options are air, water, food, or mosquitoes. Stop, children. Time is up. The correct answer is mosquitoes. Both are, the diseases caused by mosquitoes. Dengue and chikungunya. Sir Ronald Ross was awarded with Nobel Prize in the year. And your options are 1901, 1903, 1904, or is it 1902? Let me tell you the correct answer. This is a part of the history. So I know most of you will not be able to answer. The correct answer is 1902. Okay. Those who have opted for option D in the chat box, they all are right. Very well, children. Those who are not, just correct them. The correct answer is 1902. Okay, next question we have. Tikka disease can be seen in, and your options are sugarcane, groundnut, paddy, or sorghum. Sorghum, I don't know about it, children, and I apologize to you all for the wrong pronunciation as well if I am wrong because I am not basically from Telangana. So I may be wrong if it is a word from there. Alright, so the correct answer is Tikka disease can be seen in groundnut. Next question. Food poisoning is due to this bacteria and your options are type E. coli, Clostridium botulinum, or lactobacillus. Type E. coli, Clostridium botulinum, or lactobacillus. Food poisoning, children. Focus on the question. I'm giving you only 10 seconds, not more than 10 seconds. The correct answer is Clostridium botulinum. Okay. Oh, here we have two list A, list B, and you have to find out the correct answer by matching. Children, so we have one side polio, TB, and pertussis. Next side we have BCG, DPT, or oral polio vaccine. So you have to find out the correct match of vaccine. Okay. Okay, take 30 seconds for this question and quickly answer. I'm giving you 30 seconds for this question. You have to just match the correct vaccine of the disease.
All right, children, time is up. So the correct answer will be for it will be like D1 for polio, that is oral polio vaccine. For TB, it is BCG, and for pertussis, it is DPT. Next question we have. Choose the mismatched pair of the following. Now 10 seconds, children. Not more than 10 seconds you will get. Varicella with measles, MMR, mumps, tetwag, tetanus. Tetwag, tetanus. And your options are 2, 3, 3 only, 1, 2, or 1 only. 10 seconds starts now. Quick, children. Time's up. The correct answer is varicella with measles. Next question. This is also known as triple antigen. And your options are BCG, ECG, Tetwag, or DPT. Triple antigen. BCG, ECG, Tetwag, or DPT. The 10 seconds are already running. All right, children. The correct answer is DPT. We also call DPT as triple antigen. Next question is microorganisms which cause diseases are called dash. And your options are vectors, pathogens, vaccines, or insects. Be very quick, children, in answering the question. Your time is already running. Now you are getting only 10 seconds to answer the question. And the correct answer for this question is pathogens. So microorganisms that cause disease, they are known as pathogens. Next question is milk is preserved by a method called sterilization, pasteurization, mineralization, or none. Your 10 seconds have already started. Quick, children. All right, time is up. The correct answer is pasteurization, option B. So those who have opted for option B, they are right. Next question. Plasmodium causes this disease. And your options are option A, AIDS, B, typhoid, C, malaria, and D, hepatitis. Plasmodium causes this disease. Children, AIDS, typhoid, malaria, or hepatitis. Okay, the correct answer is malaria. Okay, Plasmodium vivax. The full name is Plasmodium vivax. Next question. The disease of food poisoning is called dash. Botulism, tetanus, pertussis, or mumps. Food poisoning, another name, children. Quick, 10 seconds are already running out. All right, the correct answer is option A, botulism. Those who has opted for botulism, they are right. Next question. This disease is completely eradicated from the world. And your options are option A, AIDS, B, malaria, C, chickenpox, and D, measles. Completely eradicated from the world, children. Make sure this question is very, very important. Many times it has been asked in several exams. So the correct answer is measles. Okay. Next question. Dr. Ronald Ross discovered that female mosquito was the carrier for Plasmodium. This discovery was made in the city Kolkata, Mumbai, Secunderabad, or Goa. So there is one mistake. This should be not Gao but Goa. This should be Goa. Okay, children, there is one grammatical spelling mistake. So please neglect that. This is Goa. Oh, what I am writing. Quickly answer the question, children, in the chat box.
All right, the correct answer is Secunderabad, India. Okay, so Dr. Ronald Roth discovered that female mosquito was the carrier of Plasmodium, and this discovery was made in the city Secunderabad. We should spray the following in the stagnant water pools to prevent the mosquito population. What should we spray? And your options are coconut oil, kerosene, olive oil, or water. What should we spray to the in the stagnant water pools to prevent the mosquito population? Coconut oil, kerosene, olive oil, or water, children? The correct answer is kerosene. Okay. Next question. Housefly act as a carrier for? And your options are typhoid, cholera, amoebiasis, or option D, all of these. Housefly act as a carrier for typhoid, cholera, amoebiasis, or all. The correct answer is option D, all. Next question. Dr. Edward Jenner discovered smallpox vaccine in this year. And the correct and your options are 1780, 1785, 1789, or 1796. Come on, children, 10 seconds to go. All right, the correct answer is 1796. So, Dr. Edward Jenner discovered the smallpox vaccine in 1796. Okay? All right. So, I hope you all have noted the question. Yes? Very well. That's all for today's class, children. Okay? We will meet very soon in the next class. Till then, please do subscribe our channel and keep referring to your friends and other family members so that they can be also benefited by this free coaching classes for NMMS exams. All right? Till then, do lots of practice. Take care. Bye-bye. Thanks for watching. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఎస్ స్టూడెంట్స్, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది మేము డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాము. మాక్ టెస్ట్ 3 కి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. సో రాయాలి అనుకునే వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోండి, రైట్? అండ్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా కూడా బయాలజీ అండ్ సోషల్ లో పాయింట్స్ ని అండర్లైన్ చేసుకొని వాటిని బాగా రివైజ్ చేయండి. ఓకే, ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ పైన ఫస్ట్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అలా అయితేనే మీరు 120 కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోగలుగుతారు, రైట్? సో బాయ్ ఎవ్రీవన్, మళ్ళీ రేపు వేరే సబ్జెక్ట్ తో కలుద్దాం. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ జటాధర ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ.